so that we can now ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತನಕ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಾಗ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಬಿಕಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ NEP ವಿ ಆರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಚ್ಚೋ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ನೌ ದೆನ್. ಹಾಯ್ ವಿಭೂತಿ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು. Question number 1 is here. I want to solve back to back next 45 minutes we have live session for you, and in this session bachcho we'll discuss all the 10 marks question now. Okay, if you have any doubts let me know, please ask me if you have any doubts. Hi Rishika, Vibhuti, Gayatri, after a long time, right bachcho, been like almost my god, we have taken long time because let's finish this chapter. After this we have insolvency. ಆಮೇಲೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ವಿ ದೇ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ರೈಟ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬೈ 7:30. ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಾಗ ಬನ್ನಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯು ಗೋನ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ by this month end we can finish this complete syllabus and we'll start one kind of crash course on this. ಬಚ್ಚು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಫೈರ್ ಆಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ತೇಶ್ ಆನ್ 1/7/21. ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರೈಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ, ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌಎವರ್ ದ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೇವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4,000 ಇದೆ. ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದೇ ಗಿವನ್, ಎಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಗಿವನ್. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಯಾವಾಗ್ತಿದೆ, ವೆನ್ ದ ಫೈರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ 1/7ಗೆ ಫೈರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಯರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್. ಹಾಯ್ ಅನುಷಾ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಫೈರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ 1/7, ಬಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಅನುಷಾ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮಿ ನೌ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಐ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಚ್ಚಾ, ಚಲೋ. ಇವಾಗ ಗೈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಳಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 2020, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಸೊ 1 2 3 4 ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ಗೆ ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು, the year in which fire takes place. ठीक है? And sales also they given, correct? Prepare statement showing fire claim. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? First we have to find out gross profit. ठीक है? First we have to find out gross profit. So memorandum trading account, right? Memorandum ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಪ್ಪ ಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ವೆನ್ ಬಚ್ಚಾ? ಎಸ್, ಫ್ರಾಮ್ 1/1/20 to 31st December. 1/1/22 yes, 31st December 20. ठीक है? So start with the first particulars and we have amount.
and particulars and amount. ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಫೈರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ठीक है. So बच्चा two opening stock we have. So what is opening stock बच्चा? Yes, opening stock is ಕೇಳ್ರಿ 70,000 they have given. ಹಾಂ, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಹಾಳಾಗ್ತಿತ್ತು, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಾಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿವಾಗ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಮುಂಚಿದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಈಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದೆ, ಫೈರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ 1/7/21. ಸೊ ಪ್ರಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ 1/1/20. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 1/1/20 ಟು 31st December 20. So this whenever we are going to prepare this trading account, right, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು. ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ 1/1/20 we have 70,000 here. 70,000. ठीक है. And next, purchases. Look, they given the purchases, right? Closing stock with a purchase also they given, that is 1,60,000. Okay now. So बच्चों, purchase, to purchase 1,60,000. ठीक है. ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್, ಬಾಯ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಐತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ 2 lakh ಇದೆ, ರೈಟ್? ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ? 2 lakh ಇಸ್ ದ ಸೇಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಗೈಸ್? ಎವ್ರಿವನ್? No doubt. ಚಲೋ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ. ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 80,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 80,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? 80,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. Anything else? Nothing, my dear student. So all related to, look, all other information related to purchase and sale is the next year, the year that fire takes place, right? So now what we do is that, very simple, just close this now, right? We need to make a total on the credit side first, so that we get the gross profit. 2,80,000 we have, correct? Bring it on the debit side. Howdala? Debit side ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ 2,80,000 and minus it to gross profit. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಸೊ ಕೇಳಲಿ, 2,80,000 minus 70,000 minus 1,60,000. That comes 50,000 is the gross profit. Understood everyone? Understood? Chalo, perfect. Ega, sir, next we need to find out percentage of the gross profit here. Percentage of gross profit is equal to gross profit divided by sales into 100 So 50,000 divided by sale is 2 lakh into 100. It comes 25%. 25% is your gross profit. You got it? Understood, my dear student? Understood? So percentage of the gross profit is 25%. Next simple agide. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು.
trading account from 1/1/21 to 1/7, date of fire takes place, right? 21. Particulars amount okay. Okay, so बच्चों ನೋಡಿ last year's closing stock, this year's opening stock, correct? So yeah, we have a last year closing stock was 80,000 ಇತ್ತು ಹೌದಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಾಸ್ 80,000. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಚೆಕ್ ನೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ರೈಟ್ 1/1/21 to 1/7/21 74,000. ಏನಾಗುತ್ತೆ 74,000. ठीक है 74,000 वी हैव. सर नेक्स्ट ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೇಲ್ಸ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. 1,20,000. ಯಾ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೌಟ್? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಯಾ ಶ್ರೇಯಾಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. 1,20,000. 1,20,000. ठीक है. So now from this we know the profit, right? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಸರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25% ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 25% ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ 2 ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ 1,20,000 ಇಂಟು 25% ಏನಾಗುತ್ತೆ? 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಎವ್ರಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಎಸ್ 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 ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್. ಬಚ್ಚೋ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೋ ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆದರೆ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದ ಡೌಟ್ಸ್. ಐ ಲವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ ಬಚ್ಚ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 1,24,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1,24,000. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಟೋಟಲ್ 1,24,000. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ನ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಗೈಸ್. ಯಾ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 80 ಇತ್ತಪ್ಪ, 20 ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಾಬು ಭಯ್ಯಾ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾ ಅಪ್ನೆ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತದು? ಯಾ 1 lakh ಎಸ್ ಬಚ್ಚು 84 ಆಗತ್ತದು. 1,84,000. Now what is the closing stock? Closing stock is by closing stock, that is 1,84,000 minus 1,20,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 64,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಚ್ಚು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಐ ಲವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ ಬಚ್ಚು. ನೋ ಡೌಟ್. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಎಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಕ್ಲೇಮ್. स्टेटमेंट ऑफ फायर क्लेम, दैट इज अमाउंट. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट वी फाउंड दिस वन, राइट? व्हाट वी फाउंड क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 64,000.
Closing stock is 64,000. Out of that we have salvage, stock salvage, that is 4,000. less ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, less salvage stock 4,000. if you solve this much you will be getting 10 marks. 10 marks ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಬಚ್ಚೋ amount of the claim is 60,000. No doubt my dear student. Doubt iddre please ask. I love to answer your doubts. If not, I can go for the next question. Next question has average clause. Karthik, good morning. Good morning allappa, idu good evening. It's evening bacha. Okay, those who are watching on the YouTube, please like my video na, share madri, and bachcho subscribe kuda madripa. Okay, that matters lot to us. Whenever you share with your friends, definitely we get leads. Channel ge ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, subscribe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಚ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್? that is what our intention. Okay, next question is very interesting question we have. Let me solve this now. Nodi, fire occurred in the premises of Sri Sai Limited. Okay, when the fire take place, bacha? Fire takes place, definitely I'll upload that, bacha, on 20th 7 2020. Okay, this is the date fire takes place. 10 marks question I'm solving for all the university, those who have fire insurance claim, right? The following figures were extracted from the records. What is that? They have opening stock here, they have closing stock, but prior to previous year, right? Purchase during the year, okay, sales during the year, okay, fine. But bacho ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಲೆ, what is that? Just have a look. Purchase during the year up to the date of fire, this is like the day when the year in which they purchase the goods. Sales, yes, they have the sales. Stock salvage amount to rupees 99,000, not a problem. But the important adjustment from this problem is, there was a practice of the business to value the stock cost less 10% there. So these are the adjustments you should be very careful. Like blindly solving the question is not going to make you sense in here, because you will end up solving the wrong questions. Adu aagbaardandre ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. What they saying, that there was a practice in the business value stock cost less 10%, but all of sudden there is a practice in the value of the closing stock on this date. Cost ile less ittu, prior to this it was less, after this closing stock cost plus ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. Very important adjustment. So ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು 10%, ಇವಾಗ 10% ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ದಾಗ, they do the so many adjustment there. Okay, the amount of the policy was, insurance policy was 1,80,000. So ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ and the stock value is more, in that case ಏನಾಗುತ್ತೆ, average clause apply ಆಗುತ್ತೆ. Means assume that you have a stock worth 20 lakh, ठीक है, and you have taken the insurance policy worth, say for example 1,50,000. So insurance company will not 15 lakh. Insurance company will not give you 20 lakh because you have taken the insurance for less than the stock value, right? ಹೌದಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ಗಿಂತ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ at that time of the solving the problems, we should be focused on all that, so that we will be solving the correct answer, and we'll get full marks for that. And concept also you are going to clear it, right? So bachcho, start with first memorandum ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೆಂಗದಿರಿಪ್ಪ, ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಾರ್ದ, ಏನ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಗಾಯಬಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದೇ ಸೋ ಮೆನಿ ಗೈಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ, ಸರ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ನಾ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್ ಓನ್ಲಿ.
till exams I will be here will with you. I'm going to be with you. Not a problem बच्चों, not a problem. टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, सही बोलता है बच्चों. 2020 टेंशन छोड़ दे बिडू, हम तेरे साथ हैं. अगर तुम साथ हो, तेरी नजरों में अपने, तेरे सपनों की है. ಅದು ಸಾಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣಂತ ಬಚ್ಚು. ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೀರಿಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಇದಕ್ಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ರಿಯೋ ಬಾಬಾ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇನ್ 24 hours. ಗಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ 48 hours. ದೇವರೇ 48 ತಾಸು ಕೊಡಪ್ಪ, ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಚ್ಚು ನೋಡಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಚ್ಚು, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ 80 marks or 70 marks, whatever, if you want full marks, you have to follow all the standards, right? The discipline, the presentation, everything. Bacho, tell me, 1,35,000 is there. What is the opening stock is the correct. So what do we do now? Yes bacho, there is something called, they did a practice of cost less 10%. Means, my dear student, have a look. Is this 1,35,000 is bacho, this is your 90, because they reduce amount 10% because cost less 10%. So multiplied by 100. हाँ जी, yes ಬಚ್ಚೋ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 1,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಎವ್ರಿಬಾಡಿ ये सिटिंग. ओके बच्चों, टेल मी, अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ 10%. ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ 31st December ತನಕ, ಅಂದರೆ prior to this days, whatever the stock they have, right, that is cost percent 10%, cost less 10%. So that means this 1,35,000 is your 90. We need to find out 100. So that's what we did. Now ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ. 1,35,90 ಆದರೆ 100ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,50 ಆಗುತ್ತೆ. ಕತೆ ಮುಗೀತು ಬಚ್ಚೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 16,08,750. ಬಚ್ಚೋ ಬರ್ಕೊಡಿ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 16,08,750. All right. Next, we need to get the sales, right? They might have given, they have to give bacha memorandum ge kodabekalla. Sales is 20,25,000 by sales during the year 20,25,000. Okay. No doubt. Like ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ. Those who are watching on the YouTube, please recommend ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, others too. Subscribe ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ if you are new to the channel. And those who are watching on the application, please ask me the doubt. I'm here to answer your doubt, ಬಚ್ಚೋ. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಬಾಯ್ ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. What is the closing stock? They have practice of what bacha? They have practice of cost plus, they said. Cost plus. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಸರ್? 100% ಬೇಕು. So what is the closing stock, my dear student, my awesome student, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारो, कितना है? 2,64,000 is the closing stock. Yes, 2,64,000 is the closing stock. This is your cost plus 10%. That means 110 into 100. तो कितना आएगा? 2,40,000. That's it. समझ में आया? अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? I know that you guys are intelligent. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳ್ರಿ. I'm here to answer your doubt, ಬಚ್ಚೋ. ವಿಭೂತಿ, tell me beta, how are you? ಏನಮ್ಮ ಅದು? ಸಾಂಗ್ ಹಚ್ಚಿದೆಯಾ? ಡೌಟ್
ಡೌಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಂದು. ಐ ಲವ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್. ಪ್ಲೇ ಸಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. Bacho, keep it in a silent room. You can ask me the doubt. I'm here to answer. Right? ಒಂದು ಖಾಲಿ ರೂಮ್ದಾಗ ಕುಂದರಿಯವ್ವ, ಆಜು ಬಾಜು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಡಿ ಜೆ ಡಿ ಜೆ ಡಿ ಜೆ ಡಿ ಜೆ ಕರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂದರಕ್ಕಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರದು, ಗಾಯತ್, ವಿಭೂತಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. Total this because bacho, that's it we have, right? So guys, total this. Arth adre yes nu barirpa. Anusha understood bacha. Gayatri, Kirti and Vibhuti understood 20,25,000, 2,40,000. It is 22,65,000. 22,65,000. 2. Gross profit. $22,65,000 minus 1,50,000 minus 16,08,750. Bacho, it comes 5,06,250. That's it. ಈಗ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಪ್ಪ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ. Percentage of GP. Gross profit divided by sales in 200. $2,40,000 divided by sales. Hey, it's not 2,40,000 bacha. It's your 5,06,250. Correct. Divided by sales 20,25,000. 20,25,000 into 100. 25%. It's 25%. Understood? 25%. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? Yeah, simple. Prepare the trading account and finish it bacha. Trading account from which date to which date? From 1/1/21 to 27, right? Yes. 1/1/21 to 27/21. 27/21. चलेगा लग जाको. Get me the tea. Particulars. Amount. Guys, start now. Start, my dear student. We are running late. Right. 2. Opening stock ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ವರ್ಷದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ 2,40,000. 2,40,000. ठीक है. Next they given purchases. Yes, they have to give the purchases here. Very easy, right? So bachcho, purchases, yeah, here is that 9 lakh they have given, right? Up to date of 5 year 9 lakh.
by sales during the year 10 lakh 80,000. ठीक है. And बच्चों, that's it we have, right? Because anything remaining all is related to average clause we have. So from that gross profit इसका करते हैं 10,80,000. ठीक है, 10,80,000 into 25%, that is 2,70,000. ठीक है बच्चों, what we can find is that, yes, find what, 2,40,000, 9 lakh, 2,70,000. That comes 14,10,000. समझ में आया बच्चों? अर्थ आ दिया? ओके, टोटल 14,10,000 by closing stock. By closing stock. What is that? Tell me बच्चों. I'm raising the poll now. Please respond if you understood or not. 10,000, 3,30,000. Got it? Got it, बच्चों? Any doubts you have? No doubt? Who has not understood? Somebody said no. Please, if you understood, say yes. If not understood, please ask me the doubt. ಈಗ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಕ್ಲೇಮ್. I did not understood. Anusha, read the hand raise madam. Hand raise madam, please. Anusha Patel, please read hand raise madam. Can you see the hand now? Raise madam padana. Yes, tell me. Talk to me now. What is the doubt you have, acha? Sir, I did not understand the two gross profit. This one. Yes, sir. See, you understood till here? Yes, sir. You got to know that 25% is the profit we have? Yeah. So now the next question is very simple. Till here, like percentage of gross profit is 25%, right? Yeah. Considering the previous year, on the basis of previous year, we are preparing current year trading account. So this year sales was how much, bacha? 10 lakh 80,000. Exactly, my dear student. So out of this, their earning profit is 25% now. Yeah. So 10 lakh 80,000, 25% is 2 lakh 70,000. Okay. Understood? Yes, So sir. what I did, I made a total on the debit side. Okay? Yeah. I got this value. I bought it on the credit side. I have deducted this the sales value. So we got what, bacha? Yeah. Closing stock we got. So this is the stock they got lost in the case of fire. Yeah. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಚಲೋ ಇವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ closing stock on the date of fire. What is closing stock we have? We got 3,33,000. 3,30,000. Right? In that, less what? Salvage value. Salvage value. What is the salvage value? Salvage value, yes, they have given here. Look, the salvage value is 99,000 we have. Correct? So 99,000 is salvage value we have. So बच्चों minus it. What is the balance we have बच्चों?
जी बताओ, एक्चुअल स्टॉक लॉस्ट इन फायर ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅದನ್ನು 3,30,000 ಮೈನಸ್ 99,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2,31,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, 2,31,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ ಕೇಳಿದೆ, ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಾಸ್ 1,80,000 ರೈಟ್. ಸೊ 1,80,000 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 2,31,000. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಅಂಡರ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ठीक है. So बच्चों remember one thing, the claim amount can be calculated like this. Claim is equal to, remember this, policy amount, right, multiply by actual stock lost divided by what बच्चों, value of stock on hand, value of stock on hand. So this is much we have here. So guys, very simple. What is the policy amount? Policy amount is 1,80,000. Correct? 1,80,000 multiply by actual stock lost. What is actual stock loss, bacha? 2,31,000. Correct? So where we got it? Yes, I can see that here. Okay. Sir, next divided by closing stock. What is the closing stock, bacha? Closing stock is 3,30,000. 3,30,000 we have. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1,26,000. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಅನುಷಾ, ರಾಧಿಕಾ, ವಿಭೂತಿ, Gayatri, Kirti, please join me tomorrow by 7:30, right? 7:30 we have live session on insurance claim. I'll take some more problems from this chapter and I'll try to finish this. After this we have insurance claim, and please watch those who joined recently. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಪ್ಪ ಅದನ್ನು. I'll share this PDF in WhatsApp group. All right, chalo, bye. Good night bachcho, happy learning. And those who are watching on the YouTube, please like ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ A to Z ಅನ್ನು ಬಿಕಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್.